Okay. Let's quickly go to skin because I want to show you dark skin makeup. So I don't want to go too much on the eyes again. I'm going to quickly just wrap up the eyes and get to skin. Open your eyes, sweetheart. Open your eyes, look that side. You open your eyes, look this side. Always ask them to turn their eye away from the camera, what you call this, the brush. And mascara. Put cleanser on the cotton pad. Mascara, mascara. Most important step. Seal, seal, seal. Seal, seal, seal. Should come onto your thumb and the lash will become one. Okay. We've almost done skin prep totally. This is the time you clean off the whole, anything that is dirty under the eyes will all come off. Yenadru glitter idre, what is most important to do is keep sellotape. Okay? Yen glitter idre, if you want to take off glitter little more properly, you can take it off with the sellotape. Iga skin tumba chanag marinate agide. Okay? It's easy. Now it's good time to put tadaka. Okay? So we're going to do it with look up now. Corrector bankon, look up, sweetheart, is your orange color. Okay. Concealer is a color that is 2 shades, darker than your skin tone. Okay. And foundation is your foundation shade. So I'm taking a corrector, a concealer, and her foundation. If you see her even after half an hour, 1 hour, she will still look extremely, extremely bright. Normally, namge brides ella time kodalla yenadru madakke. So what we do is first orange ittu, first then put concealer. Adella agalla when we don't have time. When we don't have time, this is the best and easiest technique. Okay. Just idralli correction nu agutte, concealing nu agutte, foundation nu agutte, all in one. Always remember, face alli color same iralla. Elli nodre face same illa. So what happens is around her mouth, dark ide, you will take little of the corrector, more of the concealer, less of the foundation. Okay. Even these areas are darker, little corrector, more concealer, less foundation. Okay, now I'm going to do the rest of her skin over here. Little corrector, very little corrector because I don't need. Little concealer, more foundation. Why we always take the corrector, especially on deep skin? Deep skin alli ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಮಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಟೋನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆರೆಂಜ್. ಆ ಆರೆಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟರ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀಲರ್, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್.
This I have moved the Kryolan Derma palette into another palette, which is easy because then I can carry lesser things. Turn towards me, sweetheart. Now on the forehead again, if I'm taking, what will I take? Corrector more, concealer more, foundation less. Why? Because it is darker. Okay? If you follow this technique 100% in 5 minutes, how long have we taken to do the foundation? Normally, we will first put orange, then we'll put another color, then another color. Oh, grey aagta hai, inone color aaki. This is the fastest, easiest method to do foundation fast, especially because of our South Indian brides. They wanted to look like skin. Natural agi irbeku, jaasti foundation irbardu. Adrenu full channag light irbeku. It shouldn't be dark. No problem. Madbodu. Okay? Turn towards me, sweetheart. ನೀನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ before you go to a bride. It sounds easy. It's a very advanced technique, okay? It's not something that you will see everywhere that happens. Onchur advanced technique ide, please try ಮಾಡಿ before you do it on a bride. But once you master this, once sati idu master ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 5 minutes foundation ಆಗುತ್ತೆ. And ನೋಡಿ ಬ್ರಷ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ನಾನು ಕನ್ಸೀಲರ್, ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿನೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈಟರ್ ಕಲರ್. ಈಗ ಇದು ಗ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ. ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಇಂದ ಒಂಚೂರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಗ್ರೇ. Brush number 213, 217, 210. Just to add a little bit. No, I want the Choparil one. Just one chur brightness madake, I am taking the Choparil, very nice product, Choparil concealer, similar to the Tarte concealers. So in the Tarte, I'm going to take darker color of Tarte first. Yeah. Okay, this is a 36 sand. ಇದು ನಿಮ್ ಸೇಮ್ ಹುದಾ ಬ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, either you can do it in Huda or you can do it in Tarte concealers. Just ಒಂಚೂರ್ ಥಿಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂಚೂಸ್ ಥಿಕ್ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರೇಜ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣನೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರ್ ಇಟ್ಟಿ and then blend. Okay, beauty blender is a very important part of this. ಏನ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಝೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ದಿರಾ ಕಾಂಟೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಪೌಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಶಾಪರಲ್ದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಡೀಪ್ ಟೋನ್ and just lightly, remember foundation wet ide, so do not pull too much, more patting than pulling. Okay, nimge innu impact bekandre please first do cream products and then do powder products. But if you're okay, iga ishtondu time sigalla anta
bride nimge time kotlilla anta, please make sure that even if you're using just a powder, it's absolutely okay to use just a powder, but your impact comes when you use both. Onchur darker shade use ಮಾಡಿ sides ಇರ್ತೀನಿ, just light ಆಗಿ. Smaller brush. One area ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಬೋಟಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಂಟೋರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಷ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, this is NARS. This is the NARS palette. Okay, and to finish this, where's the liquid? I'm going to be using the PAC. This one is called the Glitz and Glare number 2. Very nice shine. Extremely good for a soft effect. Itvaga please pressure ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂಚೂರು pressure ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿ you can highlight the area. Turn, sweetheart. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋ ಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ uneven skin. Okay, lips ಮಾಡಕ್ಕೆ, sorry, 2 minutes and we're done. Okay, give me a tissue. Oh, sorry, powder first. Powder puff. ಓಕೆ, ಪೌಡರ್ ಪಫ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೌಡರ್ ಪಫ್ ನಮ್ದು ಹೋದ್ರು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಿನ್ ಪೌಡರ್ ಪಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಲುಕ್ ಅಪ್ and set the base. I'm still using the Huda powder. ನಿಮ್ಗೆ ಶೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ. Lip, I'm using the lip pencil from PAC. One of the best brands with lip pencil is PAC. Very, very easy to use. Like I said yesterday, make sure that you don't take too many of the plastic pencils, because plastic pencils dry, but wooden pencils don't dry. So it's easier to use a wooden pencil. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಪ್ ಪೌಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೂ ಫೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಪ್ ಪೌಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಪ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಪೌಡರ್, it depends on how matte you want the area. You want it more matte, you can put more powder. You want it less matte, you will put less powder. Did you enjoy this? Did you get to learn? So
If next time PBI comes, will you come back? Let's say hip hip hooray for PBI. Hooray for PBI, okay? Because this is Professional Beauty is a fabulous platform where we all get to learn. So thank you so much, Professional Beauty. My pleasure. Sorry I took your time. I'm going to leave the stage. Thank you so much for giving us your precious time, ma'am. Did you guys enjoy it? Well, thank you so much, ma'am. Well, Zorain Studio for you. So Zorain Studio with fully qualified specialists in all facets of beauty and Stella Academy faculty. We had Zorain Studio, aims in elevating and enhancing every aspect of the beauty treatment and learning experience in India. So that was Zorain's Academy is one of the biggest Thank you. one in India. Thank you so much, ma'am.